Sairam. Saishwaraya vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Saishwaraya vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Saishwaraya vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Sai Ram. Welcome to the final session of AWOP. This will be handled by Brother Srinivasa Rao, who is an alumni of Swami's institution. He belongs to Kingdom of Saudi Arabia now, and he will be presenting this session for Russian team. Over to Brother Srinivasa Rao. Сайрам, приветствуем вас на сегодняшней заключительной сессии нашего курса о Глобальном Совете Шри Сатья Саи. И сегодняшнюю сессию нам будет представлять брат Шриниваса Рао. Он является выпускником Института Шри Сатья Саи, и сейчас он проживает в королевстве Южная Аравия. Сайрам. Om Shri Sai Ram. I offer my humble salutations at the Divine Lotus Feet of our Bhagavan Shri Satya Sai Baba, National Chairperson of Russia, Brother Nikita, Sister Natalie, Sister Julian, and Brother Venkat, and all other members who are listening to this. My humble pranams and Sai Ram to all of you. Сайрам, мои смиренные поклоны всем участникам нашего курса, всем слушателям, всем представителям команды, которая презентует этот курс. Сайрам, и рад приветствовать вас на сегодняшней сессии. As Brother Venkat said, this is the last module of the Active Workers Orientation Program. This has been titled as Annexes. И как уже брат Венкат вначале сказал, нам сегодняшняя сессия является заключительной в рамках данного курса, и она называется «Приложение». In the previous modules, we have seen the rationale for why Bhagavan has set up the organization. We have seen studied about the structure, the responsibilities, and the terms and references of the organization and the different trusts and coordinating committees that are there. И на всех предыдущих модулях мы рассматривали различные темы, начиная от того, для чего Бхагаван создал эту организацию, какова ее структура, каковы обязанности членов организации, а также различные условия работы членов данной организации, сроков, о координационных комитетах и так далее. In this final module, we'll be just educating ourselves with how the zones have been distributed as far as the organization is concerned. And after that, there'll be two sections on something aimed at the individual practice, basically about the 9-point code of conduct and the 10 guiding principles that Bhagavan has specified for all of us. И
на сегодняшнем модуле мы рассмотрим две основные части. Первая часть будет посвящена зональному распределению организации, как страны распределены по зонам внутри организации. И вторая часть будет посвящена такому самообразованию духовному. Это кодекс поведения, 10 руководящих принципов, которые Бхагаван оставил нам для выполнения. So we will start with the distribution of the zones. As you all know, the organization has been distributed into 9 different zones. И мы начнем с распределения по зонам зарубежной организации Шри Сатья Саи. И, как многим уже известно, зарубежная организация подразделяется на 9 основных зон. Zone 1 consists of nations in Northern America. I will not go through each and every of the countries over here because the translation will already take care of it. So I'll just give you a rather high level breakup. So Zone 1 consists of North America. Zone 2 consists of Central and South American nations. Zone 3 consists of Oceania. Zone 4 of Southeast Asia. And Zone 5 East Asia. Мы не будем сейчас перечислять конкретно все страны, которые входят в зарубежную организацию Шри Сатья Саи. Они есть на презентации, на экране их можно будет увидеть и изучить. В целом зона 1 – это Северная Америка, зона 2 – это Центральная и Южная Америка, зона 3 – это Океания, зона 4 – это Юго-Восточная Азия и зона 5 – это Восточная Азия. Zone 6 has European nations. Zone 7, in which you are, it is Russia and the surrounding countries. Zone 8, in which we are situated, basically has the Middle Eastern countries. And Zone 9 has the African nations. Зона 6 включает в себя Европу, зона 7 – это та зона, в которой находимся мы, это Россия и соседние страны, 8-я зона – это зона Ближнего Востока, и зона 9 – это страны Африки. And can I request you to play the first video, please? కొంతమంది ఇనుప ముక్కలను తీసుకోలేకుండా పోవటం చేత వాళ్ళు అనుకుంటారు నిజంగా ఈ శక్తి ఈ మ్యాగ్నెట్ లో ఉంటుంటే నన్ను ఎందుకు దగ్గర రా. Некоторые люди не носят с собой железные опилки, но думают, если бы у этого магнита была сила притяжения, почему он не притягивает меня к нему? Нет, в магните есть сила, но железо ржавое и пыльное, поэтому оно не притягивается. Удалите эту ржавчину и пыль, и оно обязательно притянется. Это желание мирских вещей, это притяжение и отталкивание. Если вы очистите и осветите себя, вы можете быть где угодно. Вы можете быть где угодно, но вы будете принадлежать Бхагавану. Вы можете быть где угодно. В лесу, в космосе, в городе, в деревне, на вершине горы, в глубоком море. Если вы покинуты и в нужде, Бхагаван... Thank you, Sister Yulia, for that. As we have seen in the previous video, Bhagavan is giving the example of how if an iron piece is rusted, it will not get attracted to a magnet. Да, и в этом видео мы увидели, что если металлическая вещь в ржавчине, то она не притянется. Similarly, if a human being has impurities within himself or herself, he will not be able to attract the divinity. Также, таким же образом, если у человека есть какие-то что-то нечистое внутри, то он не сможет притянуться к божественности. And to inculcate the purity or increase the purity, improve the purity within ourselves, Bhagavan has given us the nine-point code of conduct. И чтобы увеличить, улучшить эту чистоту внутри нас, то
Наполните сердца позитивными мыслями. Наполните сердца любовью. Затем все ваши мысли, слова и поступки будут также наполнены любовью. In this video, we have seen some small messages from Bhagavan, giving us the importance of love, how we should fill our lives with love, and how we should live our lives with love. И в этих видео, которые мы сегодня посмотрели, мы видели, что Бхагаван дает нам такие советы, что мы должны наполнить нашу жизнь любовью, жить в любви и жить ради любви. Bhagavan says that this important human value of love should be inculcated right from our childhood. И Бхагаван говорит, что это чувство любви должно быть в нас, должно развиваться в нас с самого детства. That is why the third code in our code of conduct is participation in Bal Vikas or Sai spiritual education and other educational programs conducted by the Organization for Children. И поэтому третий пункт гласит участие в Балвикас, это Сай духовное образование, и других образовательных программах, проводимых организацией для детей. The spiritual education classes teach children human values, the life story of Bhagavan, prayers, etc. Занятия такого духовного образования Шри Сатья Саи учат детей человеческим ценностям, истории жизни Бхагавана, молитвам и так далее. Bhagavan gives a lot of importance to children and his students. Бхагаван придает большое значение детям и своим ученикам. The spiritual education program helps children to develop spirituality and become good individuals in the society. Программа образования Шри Сатья Саи помогает детям развивать духовность и также стать хорошими личностями в обществе. It is the duty of all of us as Sai parents to send our children to spiritual education programs, to the Shri Satya Sai spiritual educational classes, with the firm belief that these classes will benefit our children to become good persons in life. И также это наша обязанность и обязанность всех Сай-родителей отправлять своих детей на занятия по духовному образованию в Шри Сатья Саи с твердой уверенностью, что эти занятия помогут их детям стать хорошими людьми в жизни. The fourth code is attendance at least once per month in group devotional programs conducted by the organization. Четвертый пункт гласит посещение как минимум раза в месяц проводимых организаций групповых программ преданности. Bhajan singing is one of the pillars of the Shri Satya Sai organization. Пение баджанов — это один из столпов организации Шри Сатья Саи. Bhagavan says singing bhajans or singing the name of the Lord will help us silence and conquer the mind. И Бхагаван говорит, что пение баджанов может помочь заставить ум замолчать и победить. Through singing bhajans, we can remove the 6 enemies of the mind, such as desire, anger, greed, attachment, pride, and jealousy or envy. И также пение баджанов может помочь нам устранить 6 врагов ума. Это желание, гнев, жадность, привязанность, гордость и ревность или зависть. Bhajan singing should be a continuous sadhana, and the devotee should sing with bhava or feeling and with love for Bhagavan. Также пение баджанов должно быть непрерывной садханой, и преданный должен петь с бхавой. Это чувством и с любовью к Бхагавану. The fifth code is participation in community service work and other programs of the organization. Пятый пункт гласит участие в общественной работе, по служению и других программах организации.
In Sanskrit, we have a saying, Manava Seva is Madhava Seva. И на санскрите есть такое выражение «манава сева», «мадхава сева». Manava means man, Madhava is God, Seva is service. Манава означает «человек», Мадхава — «бог», и Сева — это служение. So the saying is, if we are serving a man or if we are serving mankind, it is equal to serving God himself. И это выражение означает, что если мы служим человеку или человечеству, это то же самое, что и служение Богу. So all Sai devotees should engage in community service programs and participate in other programs conducted by their Sai centers. Все преданные Саи должны заниматься общественным служением и участвовать в программах, проводимых Саи-центром. It is not enough to attend bhajans, but to serve others and spend at least 4 hours of service every week to the poor, the sick, the needy, and become an active worker. Недостаточно просто принимать участие в пении баджанов, но важно также еще служить другим, обездоленным, больным и нуждающимся, и уделять этому не менее 4 часов каждую неделю. Sai devotees should look for seva opportunities and serve the society. Преданные Саи должны искать возможности для служения. Bhagavan has given a lot of importance to seva or service. That is why he says, hands that serve are better than lips that pray. И Бхагаван всегда придавал много значения севе, служению, поэтому он говорил, что руки, которые служат, намного лучше, чем губы, которые молятся. The seventh code of conduct is the regular study of Sai literature. 6-й пункт гласит регулярное изучение литературы Саи. Sai devotees should read the life story of Bhagavan and also his discourses, teachings, and messages. Преданные Саи должны читать историю жизни Бхагавана, а также его беседы, учения и послания. Reading and absorbing the messages, contemplation and meditation, and then imbibing those messages in our lives, as well as putting into practice the messages gained in the study of Sai literature, are important for one's spiritual development. Чтение и усвоение таких посланий, созерцание, медитация, а затем их внедрение в свою жизнь, а также применение на практике этих посланий, полученных при изучении литературы Саи, важны для духовного развития человека. The seventh code is putting into practice the principles of sealing on desires and utilizing any savings thereby generated for the service of mankind. Внедрение принципов потолка желаний и использование любых сэкономленных таким образом средств для служения человечеству. Это 7-й пункт. Bhagavan says that we have enough for ourselves to satisfy our needs and we should not desire more than that, and therefore we should have ceiling on desires. Бхагаван говорит, что у нас есть достаточно для того, чтобы удовлетворить свои какие-то базовые потребности, и поэтому нам не следует желать чего-то большего. Соответственно, нам нужно применять такой принцип, как потолок желаний. The 8th code is speaking softly and lovingly with anyone and everyone that we come into contact with. А 8-й пункт гласит: говорите мягко и с любовью со всеми, с кем вы контактируете. Our speech should be soft and loving at all times, and we should ensure that our words do not hurt anyone. Речь всегда должна быть мягкой и с любовью. Следите за тем, чтобы ваши слова никого не обижали. Bhagavan says, speech promotes friendship, but it also brings about differences between friends. Бхагаван говорит, речь способствует дружбе, но она также приводит к разногласиям между друзьями. Speech promotes affinity among relatives, but it also creates discord. Речь способствует сближению между родственниками, но она также порождает и раздоры. Effects of speech are not confined to ephemeral or worldly matters only,
Speech also affects our spiritual progress. Эффект от речи не ограничивается только эфемерными или мирскими делами. Речь также влияет и на наш духовный рост. And the last and final ninth code is avoiding talk ill of others, especially in their absence. И последний пункт гласит: избегайте плохо говорить о других, особенно в их отсутствии. In our daily lives, quite often we talk about others. В нашей повседневной жизни мы часто говорим о других. This code exhorts us to speak good of others and spread positivity around all of us. Этот кодекс призывает нас говорить о других хорошо и распространять позитив вокруг нас. We should speak as to strengthen relationships and should not aim at showing someone in poor light. Мы должны говорить так, чтобы укрепить отношения и никогда не выставлять кого-то в плохом свете. We then have what Swami has given us as the 10 guiding principles. И дальше мы видим, что Бхагаван также дал нам 10 руководящих принципов. I will list them out and then we will discuss them in detail. Да, сейчас мы все их быстро перечислим, а потом обсудим их более подробно. The first is love and serve your country and do not be critical of other countries. Любите свою страну и служите ей. Не критикуйте другие страны. Second is honor all religions, for each is a pathway to one God. Уважайте все религии, ибо каждая религия – это путь к единому Богу. Third is love all people without distinction. Know that humanity is a single community. Любите всех людей без какого-либо развлечения. Знайте, что человечество – это единое общество. Fourth is keep our home and surroundings clean. Содержите дом и все прилегающие территории в чистоте. Fifth is help people to become self-reliant. Provide food, shelter, love, and care for the sick and the aged. Помогайте людям стать самостоятельными. Обеспечьте еду и кров, любовь и заботу для больных и престарелых. Sixth is do not tempt others by offering bribes or demean yourself by accepting them. Не искушайте других, предлагая взятки, и сами не унижайтесь, принимая их. Seventh is do not develop jealousy, hatred, or envy on any account. Ни в коем случае не стоит развивать в себе ревность, ненависть или зависть. Eighth is do not depend on others to serve your personal needs. Become your own servant before proceeding to serve others. Не полагайтесь на других в удовлетворении ваших личных потребностей. Станьте сначала себе слугой, прежде чем приступить к служению других. The ninth is adore God and abhor sin. 9 пункт гласит: любите Бога и отвращайтесь от греха. The last principle, guiding principle, is observe your country's laws and become exemplary citizens. И последний пункт гласит: соблюдайте законы своей страны и будьте примерными образцовыми гражданами. So we will now discuss each of these in slightly more detail. И сейчас мы обсудим каждый из этих принципов более подробно. The first principle, love and serve your country. Do not be critical of other countries. Первый принцип гласит: любите свою страну и служите своей стране, также не критикуйте другие страны. Bhagavan says we should have a pride in our motherland because just like our mother has given birth to us, the land has also given birth to us. И Бхагаван говорит, что мы должны иметь чувство гордости за свою родину, так же, как наша мать родила нас, а так и земля дала нам рождение. Whatever country we belong to, we should have a sense of patriotism. Неважно, в какой стране вы принадлежите, мы должны иметь чувство патриотизма. At the same time, we should not indulge in criticizing other countries or people belonging to other nations. И таким же образом не нужно критиковать другие страны или людей, принадлежащих к другой национальности. To have pride in one's own motherland is very important.
Иметь гордость за свою родину очень важно. The second is to honor all religions, for each religion is a pathway to one God. И также второй пункт гласит: почитайте все религии, потому что каждая — это путь к единому Богу. Bhagavan says we should never have hatred towards any religion. We should honor and respect all religions and all countries equally. И никогда не стоит иметь какой-либо ненависти к какой-либо религии. Нужно чтить и уважать все религии и все страны в равной степени. The third guiding principle is love all people without distinction, knowing that humanity is a single community. А третий руководящий принцип гласит: любите всех людей без различия. Знайте, что человечество есть единое сообщество. Swami says we have to develop a sense of brotherhood of man and look upon each person as our own brother. И Бхагаван говорит, что мы должны развивать чувство братства людей, смотреть на каждого человека как на своего брата. Swami says there is only one caste, and that is the caste of humanity. А Бхагаван говорит, что есть только одна каста — это каста человечества. All of us belong to the same human race, so everyone is equal, and therefore we should love each one equally. Все мы принадлежим к человечеству, поэтому все равны. Поэтому любите всех одинаково. The fourth guiding principle is to keep our home and our surroundings clean. Четвертый руководящий принцип — это содержать дом и окружающую территорию в чистоте. Swami says we have to keep our house and our surroundings pure and clean. Бхагаван говорит, что мы должны содержать свой дом и окрестности в порядке и чистоте. This hygiene will help keep us healthy and benefit our worldly lives. И такая гигиена сохранит наше здоровье и принесет пользу нашей мирской жизни. The fifth guiding principle is to help people to become self-reliant, provide food and shelter, love and care for the sick and the aged. Пятый руководящий принцип гласит: помогайте людям стать самостоятельными, предоставляйте еду и кров, любовь и заботу больным и пожилым. Swami says we should be discriminating when dispensing charity. In the name of charity or philanthropy, we sometimes tend to do injustice to the country. Бхагаван говорит, что мы должны быть разборчивы, когда раздаем милостыню. Во имя благотворительности или филантропии мы часто склонны творить несправедливость по отношению к стране. Charity does not mean that the land should be full of beggars. Благотворительность не означает, что земля должна быть полна нищих. We can provide some support and means for beggars, but provide food, clothing, and other conveniences in such a way that we are not encouraging laziness or begging. Мы можем обеспечить некоторую поддержку и средства для обездоленных, но нужно предоставлять еду так, и одежду, и другие средства, чтобы не поощрять лень и попрошайничество. The sixth guiding principle is do not tempt others by offering bribes or demean ourselves by accepting them. А шестой принцип гласит: не искушайте других, предлагая взятки, и не унижайте себя, принимая их. Swami wants us all to be examples of honesty. С вами хочет, чтобы мы все были примером честности. We should never give or take a bribe. Giving bribes or accepting bribes is contrary to the very name of the Shri Satья Саи organization. Мы не должны никогда давать или принимать взятки. Дача взятки или получение взятки является противоположным прийти к самому названию организации Шри Сатья Саи. And we should constantly bear this in mind. И мы должны постоянно помнить это. The seventh guiding principle is do not develop jealousy, hatred, or envy on any account. Седьмой руководящий принцип гласит: ни в коем случае не развивайте ревность, ненависть или зависть.
Swami says we must seek ways to solve our difficulties that are hatred, envy, and jealousy. С вами говорит, что мы должны искать пути избавления от таких чувств, как ненависть, зависть и ревность. We should not differentiate on the basis of race, caste, creed, or country. Мы не должны делать никаких различий по признаку расы, касты, вероисповедания или страны. We should follow our cultural and religious customs in our own houses, but should not attempt to impose them on the society. Мы должны следовать своим культурным и религиозным обычаям в своем доме, но мы не должны пытаться навязать их обществу. We should love each person as our own brother, and we should not see him as belonging to another creed, religion, or country. Мы должны любить каждого человека как своего брата, не считая его принадлежащим к другому учению, религии или стране. The eighth guiding principle is do not depend on others to serve your personal needs. Become your own servant before proceeding to serve others. 8-й руководящий принцип гласит: не будьте зависимыми от других в обслуживании ваших личных потребностей. Станьте вашим собственным слугой, прежде чем начать служить другим. Bhagavan says, members of the Sri Satya Sai organizations should do things by themselves and they should not depend on others. Шри Сатья Саи говорит, что члены организации должны делать все самостоятельно. Им не следует зависеть от других. Bhagavan also says we may be very wealthy, we may have servants or assistants to help in a few tasks, but we should do our own work ourselves. И Бхагаван говорит, что мы можем быть богаты, иметь даже слуг и помощников, которые будут нам помогать, но свою работу мы должны выполнять самостоятельно. If we wish to be of service to the society, then we should serve ourselves first. Если мы хотим быть полезными обществу, то мы должны служить прежде всего себе сначала. And Bhagavan says, one who will not serve society has no right to belong to the Sri Satya Sai organization. И Бхагаван также говорит, что тот, кто не будет служить обществу, не имеет права принадлежать к организации Шри Сатья Саи. The ninth guiding principle is to adore God and abhor sin. И 9-й руководящий принцип гласит: любите Бога, отвращайтесь от греха. Swami says you should love God and avoid sin. С вами говорит: вы должны любить Бога и избегать греха. We should love God incessantly. Нужно непрестанно любить Бога. As long as we keep committing sins, God will never be ours. Пока мы будем продолжать совершать грехи, Бог никогда не будет нашим. And the final guiding principle is that we should observe our country's laws and be exemplary citizens. И последний руководящий принцип, номер 10, это соблюдайте законы своей страны и будьте примерными гражданами. Bhagavan says, never ever go against the law of the land. Follow the letter of the law. Бхагаван говорит: никогда не идите против закона страны. Следуйте букве закона. The members of the Sri Satya Sai organizations should follow the law in spirit and be models for the government. Члены организации Шри Сатья Саи должны следовать закону в душе и быть примером для правительства. And with this, we come to the end of the 7th module, the annexes. So if there are any questions, I will try and answer them to the best of my ability. И вот мы подошли к концу 7-го модуля, и если есть какие-то вопросы, то мы можем с радостью на них ответить. Salam, thank you very much for this presentation, brother. And while we're waiting for some questions coming on YouTube, I will ask a few which I have
personally and which we've been discussing with our team previously. Maybe you can help us resolve this question too. So the first question, you've mentioned in this presentation that there should be seva done every week, minimum for 4 hours, like for each person, right? Or it is for the Sai Center or for Sai group together, or it is my personal seva which I do somewhere. Can you please clarify that? Sairam. Bhagavan says that it is the individual seva. Of course, as a group, we will definitely be performing seva together as part of a group activity. But if on our own, at a personal level, if we can perform a seva at least 4 hours in a week, that is advisable. That is one of Bhagavan's advices to all of us. So if I, for example, don't have a group or center, I can do just my personal seva, and it also counts, like if in general. Absolutely, yes, that's right. Да, вопрос пока что был первый такой. Упоминалось о том, что необходимо членам организации выполнять еженедельную севу, как минимум в течение 4 часов. Но вопрос в том, может ли эта сева включать также индивидуальное служение, например, если у человека нет группы или центра, или он не может присоединиться, или недостаточно каких-то таких мероприятий внутри организации, то да, конечно же, желательно выполнять такую севу хотя бы на индивидуальном уровне, выполнять какое-то служение лично в тех условиях, в которых находится человек. Okay, and there was also one more question. Is it possible to organize some mutual seva with other organizations, spiritual organizations or committees in your city or in your country? For example, because in the previous session, it was mentioned that it is not advisable for Sai members or Sai organization to collaborate with other spiritual organizations, but we see sometimes that we have some mutual projects. For example, ISKCON is joining Sai devotees in Narayana Seva or doing some pujas together. What is the position of Sai organization in this question? Sairam, I guess Brother L.R. Krishnan would be in a much better position to answer. Unfortunately, because of his travel plans, he's not in the meeting today. What I will do is I shall note it down and I'll pass on the question to him for him to send his responses in a more clear manner. Окей, thank you. Да, был еще вопрос, могут ли члены Sai-организации или Sai-центры и Sai-группы организовывать совместные проекты по служению с другими духовными, например, организациями. Например, кришнаитские организации устраивают кормление, могут ли преданные объединяться. Ну, более конкретно по этому вопросу он не может ответить, нам ответит руководитель этой программы, каковы все-таки правила и пожелания в данных вопросах. Этот вопрос мы опубликуем уже, ответ на этот вопрос опубликуем в нашем чате. Хорошо, тогда если вопросов больше нет, вопросы можно по-прежнему публиковать в нашей группе в письменном виде, мы ответим на них, мы перешлем их нашим организаторам и ответим на них в письменном виде. Сайрам. Sarah, if there are any more questions, we can end this session with our closing prayers, and Aarti can be played after that. Окей, Сайрам. Тогда, если вопросов больше нет, мы заканчиваем нашу сессию заключительными молитвами и потом смотрим Арати. Sairam, thank you for the opportunity and thanks for your patience. Сайрам, спасибо за возможность представить сегодня вам информацию и за ваше терпение и внимание. Samastaloka sukino bhavantu. Samastaloka sukino bhavantu. Samastaloka sukino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti.
गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई